Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour nous capables de rencontrer avec vous encore à Soya pour émission HAMA Éducation Santé. Nous connaissons tout le monde qui est en chita sous chez yo et vous pourrez recevoir un peu de connaissances concernant santé à Soya. HAMA, pour le monde qui fait brancher, c'est Haitian American Medical Association. C'est une organisation qui chita dans Massachusetts, mais qui a un tentacule dans plusieurs départements, dans plusieurs États dans les États-Unis. Li estimé nécessaire pour lui faire éducation, pour lui promouvoir éducation santé pour tout Haïtien en général, mais en particulier pour les Haïtiens de la diaspora. À Soya, nous aimons reconnaître que le système santé est extrêmement important et c'est peut-être ça à Soya. Il a invité une série d'experts qui sortent dans différentes organisations en assurance santé pour capable aider nous comprendre, aider nous naviguer dans ça que les systèmes assurance là, qui sont bagages qui très complexes avec des mots très complexes. À soi nous contents pour nous accueillir experts ça yo et nous avons avec nous Brenda, c'est lui-même qui pral intervenant qui pral poser questions modérateur à Soya pendant que moi-même serviteur n'a là pour essayer traduire information en bon créole. Nous comptons pour nous recevoir nous toutes et nous saluer tout le monde. Bonsoir Brenda. Bonsoir Daniel, comment y est? Très bien. Moi toujours content pour moi avec Daniel sous écran. Même plus content d'être Daniel a fait traduction parce que m'apprend en pile là mais Daniel. Pour moun qui pas connaît qui est moi c'est fondatrice HAMA, the Haitian American Medical Association. Non, moi c'est Brenda Lormil. Moi très content pour me faire travailler ça ensemble avec Daniel avec reste équipe HAMA qui presque 40 combien moun dans 6 différentes étapes qui aident nous pour nous pousser vision émission HAMA avant. So, moi, vraiment content pour moi là avec nous. N'a invité moun qui pourra faire nous connaître différentes terminologies qui gagnent dans l'assurance santé qui bail en pile confusion, même pour moi-même. Et moi, son moun qui prend soin moun qui malade, moi, son nurse practitioner, mais bagay tellement complexe et c'est ça qui fait nous reconnaître, c'est comme ça pour nous faire pour peuple haïtien nous pour nous comprendre plus bien nous mener moun qui expérience et puis pour nous-mêmes gain bonne traduction à travers Daniel qui peut aider nous comprendre. So on peut inviter Hannah from Healthcare for All and Leslie from My Ombudsman. We welcome you guys and we'll start off with Hannah. If you could give us a quick introduction of who you are and then we'll jump into that interpretation with Daniel. Thank you. Welcome, Hannah. Hi, everyone. So glad to be with all of you. My name is Hannah Fergand, and I'm the director of the helpline at Healthcare for All. Bonsoir tout le monde. Non, moi c'est Anna Fergand, moi c'est directeur Healthcare Line, ça s'appelle Healthcare for All. C'est une organisation qui relie comme ça, santé pour tous. Hi, everyone. My name is Leslie Diaz. Thank you so much for having me here, as well as with Hannah. I'm the director of My Ombudsman, and we help members who have mass health. Bonjour tout le monde. Non, moi c'est Leslie Diaz. Moi c'est directeur d'une organisation qui est My Ombudsman. Il est attaché directement avec Mass Health. Thank you so much, ladies, for being here with us. We want to just jump right into the conversation. So, understanding how much terminology can be confusing around insurance. Hannah, can you briefly describe what copay is and when that word is used in conversation, what does it mean? Of course. Oh, sorry. Comme nous connaissons le système assurance, c'est un système qui est très compliqué. On a notamment ou décrit pour nous, ou expliquer nous, qu'est-ce que ça veut dire copay dans le système langage assurance. So the copay is a set amount that you are responsible for paying for certain medical services with your health insurance. So if you have mass health, it could be that you pay $1 to $3.65 for a medication, for example, or work insurance, a copay for seeing your doctor. OK. Copay, c'est ça veut dire copay là, c'est une quantité de l'argent ou même responsable pour payer
le ou aller ouais un docteur ou bien le aller ouais un provider. Et c'est comme si par exemple, vous êtes responsable pour payer $1 ou bien $3, mais c'est une quantité d'argent ou responsable ou même pour payer le ou vin ouais un docteur. C'est ça que les copay. Hannah, I'm just going to go one step deeper with the copay, because I know sometimes with insurance, there's a different copay, like if you want to see your primary care, and then there's a different copay for the emergency room. There's a different copay to see a specialist. Can you just talk about that and just really, what is it that what is the basics that folks should know, and why is it like that? If that's too, I think sometimes we get confused, and it causes a lot of confusion, especially when we start seeking out the specialty care. Mwen ta reme rentre en profondeur dans un système copay là que nous avons beaucoup plus clair là-dedans li. Parce que nous ouais parfois ou gon copay pour payer leur pral ouais ça que les médecins de famille yo que américain le primary care ou bien l'on aller dans emergency room dans urgence ou bien l'autre copay pour payer ou bien l'on pral ouais un spécialiste, un monde qui spécialisé dans un domaine spécifique dans santé. Donc est-ce que ban nous yon petit détail comment bagay sa yo fonctionner et qui base qui élément qui quantité de base yon moun capable payer dans copay. That's such a good point. So different health insurance has different set amounts for services. So you could pay, for example, $10 for seeing your primary care physician, but pay $20 for seeing like the cardiologist or a different specialist. And you would look at your health insurance summary of benefits to understand the different amounts that you might be responsible for paying when you get different services. OK, ça semble son belle question, mais faut nous dire que gen en pile assurance santé, système assurance, yo déterminé yo même personnellement qui quantité copay la doyer. Par exemple, gen assurance qui déterminé pour payer $10. L'on pral yon sac les médecins de famille ou bien yon l'autre assurance qui permet de quantité déterminée pour payer $20, l'on pral yon cardiologue. Ça qui est important c'est que c'est pour une sorte de détail yo mettez ça les résumé le bénéfice ou gain yo et c'est à partir de là ou ka déterminer yo ka qui quantité copay ou gain pour payer. And I would just add that even for medication you might pay a smaller amount for like a one type of medication and pay more for like a brand name specialty medication. M'dame ajouter tout, même les médicaments yo tout, il y a une différence dans genre payer. Il y a un médicament ou ka payer un petit l'argent tout petit et puis l'autre médicament ça peut dépendre de brand de sacré les marques li ou payer plus pour lui-même. Awesome. Thank you so much for explaining that in detail. I think that would be very helpful just for folks to know, and also just making sure that they're reading their insurance card or their summary of benefits to find out what those different numbers are. So thank you so much, Hannah. Merci beaucoup, Anna, parce que expliquez nous ça et ça permet que auditeurs nous yo connaît que le assurance une carte assurance yo tout de li capable derrière li pour li information ça yo parce que information ça yo bay yo l'assurance carte là que yo gagné. Awesome. So Leslie, we'll move on to you. We hear the terminology prior authorization or referral. Can you just tell us what the difference between prior authorization and referrals are, and just the scenarios how that would be utilized in the insurance system? Merci Leslie, nous a parlé avec vous qu'on a posé une question qu'on est là concernant nous tendez un bagage qui relève pré-autorisation, c'est première autorisation ou bien référal. Est-ce qu'on a un petit détail concernant ça qui relève référal ou bien première autorisation? Yeah, so the prior authorization is something that when you go to your doctor might say, I need to perform a test or a specialty service that your insurance company may or may not pay for. So your doctor sends in the prior authorization to your insurance company, and your insurance company decides whether they will cover this or not.
OK, prior authorization, c'est ça nous relève une première, un préambule de autorisation. C'est si vous pral faire une procédure ou bien si vous pral faire un problème que le docteur veut résoudre, mais le docteur n'a pas fini de reconnaître si l'assurance a couvrir ou bien ça couvrir un morceau là-dedans ou bien pas couvrir du tout là-dedans. Donc, là, ça, docteur, avant de commencer la procédure, li voye document ba assurance nan pour assurance nan capable fixer position concernant quantité la couvrir l'intervention et c'est ça qui est le prior authorization. That's right. And for a referral, it's usually when your primary care doctor, so the doctor that you see for your annual exams, will want you to see a specialist, and they will send a referral over so you can see that specialist. Référel lui-même, c'est un bagage qui est différent parce que lui-même, c'est généralement, ça nous relève primary care ou bien médecine famille, ça relève docteur par là, c'est docteur ouais chaque temps ou bien ouais fait physico la quali chaque année. Hein. Parfois, il qu'on découvrir un bagage que li besoin rentrer en profondeur pour qu'on s'allier. Et comme ils sont médecins général, nous les médecins général, li pas spécifique dans un domaine, li pral voyer au cas un docteur qui spécifié dans le domaine pour capable faire suivi. Donc là ça, li besoin voyer un document qui relève un référal, une référence pour que le docteur capable faire suivi. C'est ça les références au référent. Yes, thank you. And I will add also that sometimes you don't need a prior authorization for every service. It will depend on what your insurance company says is required. So that's something to talk about with your doctor or with your insurance company, or you can reach out to either of our programs. Moi, je voulais ajouter tout. Parfois, on pas besoin d'un prior authorization dans tout ça pour le faire comme intervention. Ça va dépendre de l'assurance, mais pour ça va dépendre ensemble avec le docteur tout pour capable entendre pour avec lui. Est-ce que bagay ça a besoin d'une première autorisation de assurance avant que commence la procédure? Awesome. Thank you. Jumping right into the next term is the flexible savings account, FSA. Hannah, can you explain what a flexible savings account is and how someone would go about utilizing it? N'importe quelle autre partie que nous relais FFA, qui c'est Flexible Saving Account. Nous demandons Anna, qui ça est-ce que vous pouvez expliquer? FSC, FSA. Nous demandons Anna, qui ça le cas dit nous de bagay ça qui relais FSA, Flexible Saving Account? Yes. So a flexible savings account is a way to kind of put into an account for the healthcare costs that you expect to pay for the year. So for example, if your work offers you a flexible savings account, you could pay $500 in for the year. It gets paid out over the year. And then when you have to go to the doctor, you use that card and don't have to pay all of the money at once out of your pocket. And it's actually tax-free. Flexible saving account, non, ça c'est comme si non expliqué, c'est un account qui est flexible, c'est un account que c'est comme son account que ouvri et ou capable ajouter là-dedans l'argent et l'argent ça il pral en fait compiler et c'est lui-même que il pral prend sous leur payer pendant l'année. Ça permet que quantité l'argent dans account ça permet que quantité gain pour payer capable réduire considérablement à partir de parce qu'on gagne un compte qui avait déjà qui est le flexible saving account. I would just add that it's kind of like a prepaid credit card where you are kind of making assumptions of how much health coverage you might use that year. So if you know you're going to have like go to the chiropractor, you might want to put more into that account so that you are ending up not paying taxes on it and also spreading the amount that you pay over the full year out of your paycheck. Yeah, je vais ajouter là-dedans pour comprendre plus bien FSA qui c'est Flexible Saving Account. C'est comme si c'est un prepaid card.
Donc, on connaît son cadre pour dépenser l'argent là-dedans, mais ou imaginez quantité peut-être qu'on a besoin pour année et puis on approvisionner, on mettait l'argent ça sur carte là et de temps en temps, l'on aller l'activité et puis il y a déplété, il y a réduit l'argent ça dans compte où on gagne. C'est comme si c'est tant qu'on payer carte. I'm going to ask a question. So for the FSA, right? So is there a particular time that allows someone to select how much they want to put in the FSA? Is it like a one-time thing, or it can be over the course of the whole year? You know how they do open enrollment every year and you choose your benefits, like you have to choose your benefits every year. So is it right at the time you choose your benefits, or can someone add to their FSA at any time? Là, mais connaît est-ce que FSA, est-ce que gagne un temps spécifique dans l'année ou capable d'ouvrir compte ça tant que nous connaît le a fait enrôlement et a embauché moun dans l'assurance, le ça vous permet de faire une série d'activités. Est-ce que vous avez spécifique pour ouvrir FSA dans l'année ou bien est-ce qu'on va ouvrir n'importe le pendant fonctionner pendant l'année? It's a really good question. And so because it's an amount taken out of your paycheck, it kind of depends on how your work does it. I will say that I've personally adjusted it during the year because you can just say, okay, I want to lower the amount if you're realizing you're not thankfully having to spend as much on healthcare services, or you realize I'm going to have a big expense and it would be better to pay more into it. Typically it does, you sign up for it during your work and open enrollment period though. OK, c'est une belle question, mais généralement, puisque son l'argent qu'il y a réduit sur en fonction de quantité d'activité ou bien dans le domaine de la santé ou pour année, donc, l'y ouvrir, c'est même là où à ouvrir ça les open enrollment, ça veut dire l'assurance a recommencer à embaucher l'assurance là, c'est là ça où tout ouvrir tout. Et nous voulons ajouter un bagage que nous pas ajouter dans traduction, FSA les taxes free, ça veut dire ou pas payer taxes sur l'argent ça. Donc généralement les ouvrir pendant que on va ouvrir on va faire enrôlement pour année. Okay, now it's getting a little complicated, but it's also for me to share too. So now I open an FSA, I put in all this money because I thought I was going to have a big expense, and I'm coming up to the end of my insurance year, right? Do you lose that money if it's in the FSA, or does it roll over? Une question bien, bon, me senti ça déjà commencer compliqué, mais m'a posé quand même. Si qu'on y a m'ouvrir un FSA, m'ouvrir en 40 parce que me penser bon, Jean état santé mia, me dépenser un paquet l'argent année et peut-être ça m'ouvrir en 40. Et puis qu'on y a moins bon Dieu béni moi que pas état santé me pas aussi mal j'en t'espérer là et que me pas dépenser tout comme ça. Est-ce que l'argent ça a moins perdu? Really good question. And unfortunately, it depends. So some allow you to roll over, and then you can just put that funds to the next year. Usually there's a 3-month wrap up because healthcare costs can come in, like bills can come in after your plan year, and you can still expense services. You can even, there's certain like medical equipment or over-the-counter medication that you can use towards your flexible savings account too. So sometimes people use, at the end, they realize they have a balance and they, go buy some Tylenol or whatever it is, to then use up their remaining funds if they can't roll it over. Ça dépend de situation. Gagne normalement ou capable bien assurance normalement qui permet ou transférer l'argent ça sur année cap venir, mais ou gagne 3 mois de décision pour capable faire activité ça yo. Donc c'est à partir de ça on capable connaître est-ce que son bagage va transférer ou pas. Donc ça va dépendre de assurance non, est-ce que la permet ou transférer ou pas. And then the last FSA question, I promise. We have a question in the chat from our YouTube, one of our YouTube viewers wants to know, how does she access her FSA? So if I choose to create an FSA, a flexible savings account,
after that decision is made, how does someone access it? You talk about this debit card. Do they send you a card? If they don't receive a card, what should they do? Ok, nou gen pou met son denye kisyon a pose sou FSA, men gen yon kisyon sa sorti de yon auditeur yo. Li mande koman ou kapab aksede avek FSA, tan kon nou konen logon kontan bank, ou kapab genyen li sou telefon ou bien sou kont ou gen akse la dan li ou gade koman transaksyon yo fet. Li mande eske FSA li konsa, eske koman kapab gen akse sou li pou manage, pas pour management, pour capable ouais comment activité économique a fait sur lui. You should absolutely be sent a card, and then usually there's a website that you can also put in payments and receipts on through the web portal as well as using the card. There's usually both options. If you are having trouble, I would recommend talking to your human resources if this is through your work. For flexible savings account, it typically is through your work. There are other health savings accounts that you can get through a bank, which works similarly. You're setting aside money, but that works through a bank institution. D'accord. Fort souvent, ou gen yon carte yo voye ba ou, et c'est à partir de carte sa tou, capable faire l'autre transaction, capable payer, ou gen reçu là dans le tout. Sou ta estimé que pendant a fonctionner à ouais carte sa li pas ta travail, ou bien pas ta marcher bien, ou ta doué aller dans ressources humaines dans travail ou. Bien entendu, nous devons préciser que FSA li capable ouvrir à partir de ça les HR ou bien ressources humaines dans travail. Donc, il y a l'autre compte santé qui ouvre à partir d'une banque, mais FSA, c'est à partir du travail où il ouvre. Okay, I promise that was it. And that is it. That is it on FSAs. Again, Hannah, thank you for going into such details about it. I'm sure our audience will appreciate it and learn more as they go and share the information with their family members as well. Leslie, so we hear this term in-network, out-of-network. In-network, out-of-network. Can you explain both terms, please? Merci pour toute intervention. Je pour mettre cette dernière question que posée sur FSA, effectivement poser li. Mais qu'on est là, m'a traversé, m'a posé les une question. Les y ont pas qui relé in network, out of network. Donc, vous pouvez expliquer nous qui ça bagay ça y? Yes, of course. So in-network refers to when your doctor or your pharmacy or any other place that you go to get your health care accepts your insurance. I'll pause there for translation. In-network, c'est tout docteur, pharmacie ou bien tout domaine santé que ou capable joindre et santé ou exception assurance. Is that correct? That's correct. And thank you, Brenda. And in addition to that, sometimes when you go to your doctor, let's say your family physician, they might say, we need you to see a cardiologist or another kind of specialist. A very important question to ask your insurance company is that cardiologist in network? Do they accept my insurance? OK. Parfois, on peut ajouter parfois que l'opéral ouais un spécialiste ou bien ou ce cas docteur famille docteur livre un spécialiste ou un docteur. Il y a une question ou demander est-ce que spécialiste ambral ouais il fait partie de network moyen ou bien est-ce que le pas fait partie de network là. And when a provider or doctor is out of network, that means that they don't accept your insurance. So when a doctor does not accept your insurance, it means that you may have to pay out of pocket or pay a higher cost than if the doctor was in network. Avantage qui gagne le yon moun l'an système l'an network ou l'an système nan ou bien pas l'an système pour là l'an network ou le docteur a yo pral voyo la si li en dehors de network ou en dehors de système moi li possible ou payer gros cob ou payer plus gros cob parce que
li pas accepter assurance souvent, ce soit ou pas payer, li pas accepter ou bien ou bien gros comme pour payer comme copay ou bien pour que li fait procédure pour. Contrairement, le docteur a li dans network là, li dans système là, eh bien il y a un pile considération qui fait ou pas payer un pile l'argent. I'm going to take this one step deeper. So, you know, in my line of work, I work in oncology, and we have patients that come in from all over, right? And, you know, if they need emergent care, they're sometimes going to be seen at a hospital that may be out of network, you know, closer to wherever they live. Sometimes people travel and unfortunately have some type of medical condition that causes them to be hospitalized in another state or some sort. If there's an emergent situation and someone has to utilize their insurance and it's very obvious that the doctors or the healthcare team that's taking care of them is out of network, is there a process that if they get a bill, of course, that is higher because they were out of network, to challenge the insurance and just let them know like this was a very exceptional situation? Is there a process for that? Non, m'a se poser question parce que moi-même m'a travaille en oncologie. Donc on est oncologie, c'est section qui occupe les affaires cancer, etc. L'idée à cause de spécialité domaine ça, nous avons des gens qui sortent de tous côtés dans pile l'autre état et même dans l'autre pays pour venir prendre traitement. Mais quand ça arrive, il y a une situation qui fait que mon non capable de subir une intervention ou bien hospitalisé dans un système qui pas dans network liya, dans l'hôpital ou bien un docteur qui parle en network liya. Est-ce qu'il y a une façon nous capable intervenir auprès de l'assurance là pour nous faire prendre en considération pour ça yo parce que son situation spécifique qui permettent mon nan de capable subir une intervention en dehors du système network liya? That's an excellent point, which is sometimes something that people don't know. When you travel out of state, depending on your insurance plan's policies, you may be able to have an out-of-network provider or an out-of-network services be covered if it's an emergency. Ça sont belle question, mais il y a un bagage en pile monde pas connaît, parfois même si vous capable voyager dans l'autre état, dans l'autre state, dans l'autre état, li possible pour capable gagner docteur ou bien service qui disponible pour vous, qui capable dans network ou bien en dehors du network. And the process for that involves making sure that the doctor or the hospital that you visited has your insurance information, because they will then provide information to your insurance company to see how they can get paid for their services. OK, procédure pour faire la situation ça arriver, faut que on fait sûr que docteur ou bien l'hôpital là ou bien côté où aller à centre de santé a li gagner information de assurance pour capable envoyer information exactement ba assurance là et que assurance là capable faire suivi. So if you get a bill from your insurance company stating, if you get a bill from the hospital that was out of state or out of network, and you are worried that you're not able to pay it because you have insurance and it was an emergency, there are ways that you can ask your insurance company to cover that bill. And that's something that our program can help with, My Ombudsman, if you're not sure how to do that on your own. Donc, si vous avez une situation côté que vous avez un gros bordereau, ou bien ça relève un bill qui sorti dans l'hôpital côté que vous avez une intervention et vous peur que vous pas connaître si assurance soit payée, etc. Là, vous capable contacter nous parce que nous-mêmes, c'est job par nous pour nous capable intervenir auprès des assurances pour nous voir comment que vous capable résoudre le problème ça pour que le problème ne pas arrêter sous tête. And I'll just add here that in addition to the My Ombudsman as a resource here, Healthcare for All has a legal team, our partner organization, Health Law Advocates, and they can help with appeals or try to get exceptions if you run into a situation where you're being billed or need an exception to see a provider for private insurance, mass health,
any of the state programs or Medicare. Mwen vle ajoute tou healthcare for all, mwen sante pou tout, li genyen yon sistem kote ke nou gen yon seri de gwa avoka ki la, ki kapab pran ka yo an konsiderasyon, e pou kapab intervenu bo kote assurance yo, pou ke permette ke bil sa yo kapab peye avek fasilite. Donk nou kapab ede ou nan san sa sou kon problem kon sa. Thank you, ladies. And I know some folks may be listening because also these live streams are on the radio. So folks might not be able to see the information that's being shared on the screen. So if you need information about My Ombudsman, to reach out to them, the number is 855-781-9898. Non, excusez nou auprès public kap tande auditeur kap tande yo, parce gen moun se nan radio yo palan ni YouTube ni nan Facebook, ça veut dire yo pa wè écran yo. Si ou besoin information concernant My Ombudsman, téléphone ou ka rele a c'est 855 781 98 98. M'a répondre encore 855 781 98 98. And Okay, if you're trying to reach My Ombudsman and you're either deaf or hard of hearing, there's also a specific line to call, and that is 339-224-6831. Ok, si vous voulez continuer toujours contacter My Ombudsman et puis ou son moun qui soude, avec vous pas attendre, ou bien difficile pour tendre, ou pas attendre bien, ou capable relais l'an 339 224 68 31. 339 224 68 31. And then for healthcare for all, just as Hannah had just explained, if you're having any difficulties with a bill or trying to see a specialist and you need some advocacy on your behalf, you can also call Healthcare for All, and that's 800-272-4232. Si pour ça que les Healthcare for All là, ça ou les santé pour tous là, si ou besoin yon monde qui vous défend nous la situation de bill ou tout, ou ka brele lan 800 272 42 32. 800 272 42 32. And now I'm going to flip my language to Haitian Creole to just make one point here. So Daniel, I'm not going to need your help here. But te vle di yon bagay en Creole parce que Jean-Mesdames yo parlé et puis yo fait nous comprendre affaire de assurance nan, même vle faire un point sou moun kap voyager. En pile fois nous malades, nous pas vle al wè docteur. Et en pile fois nous peur parce que nous pas vle bill, nous pas vle ceci, nous pas vle cela que nous ka comprendre ça. Sou malade al kay docteur, OK? Sou malade al kay docteur, al joindre soin que ou mérité parce que ou paye assurance nan ou doit servir avec assurance nan. Plutôt concerné don bill pita parce et puis ou prend soin tête ou. Bon l'autre bagay m'vle di nou, côté assurance ou kat assurance ou n'importe côté ou prale. C'est donc on moun sou ap conduit ou pas vle police reto son pa gen licence sou côté kat assurance ou tout côté. Leslie fait ou connaît sou non l'autre état et puis ou tak ou al visiter famille Georgia ou bien Florida et puis ou al l'hôpital, l'on pa gen kat assurance li vin fait bagay yo pi compliqué pour kembe kat assurance ou n'importe côté ou prale. OK, kon am gal retourner dans wall moi que yo te ba moi na commencement programme na. Now I'm back to Brenda the moderator, OK? So je voulais ajouter ça Brenda parler moi voulais poser une question peut-être auditeur qu'a posé parce que le temps de nous ba téléphone nous gagner avocat qui ka défendre etc. kayo est-ce que monde qui a problème ça après le payer nous pour avocat ça pour défendre cause yo. So roles reversed here. So Daniel actually has a question and we're switching it up here. And he's saying, you know, it's great that we have these phone numbers for folks to call if they need the advocacy and the legal help. But do the folks who call for this help to any of your organizations, is there a fee to pay?
I'll go first. So no, there's no fees, and Healthcare for All's helpline not only helps with advocacy, we also help with people in applying for health insurance for any of the state programs. And our counselors speak 5 languages: English, Spanish, Portuguese, Haitian Creole, and French. And so it's an absolutely free resource available to all Massachusetts residents. D'accord, premier bonne nouvelle qui gagne nous journée de Healthcare for All, il dit ou pas l'argent ou à payer pour ça. Donc il y a une organisation qui gagne plusieurs monde là-dedans qui parle plusieurs langues, haïtien créole, espagnol, portugais, etc. Donc là vinn côté yo ou pas payer pour service là. And for My Ombudsman, just like Healthcare for All, we are also completely free to anyone who has Mass Health. We serve only Mass Health members, so that's the main requirement, but we are completely free, and similar to Healthcare for All, offer our services in multiple languages. Deuxième bonne nouvelle qui gagne, il vient de My Ombudsman, il dit que ou pas gain pour payer rien. Depuis ou gagne Mass Health, ou vini, y a pour tout service yo gratis ti chéri. Awesome. Thank you so much. Lots of great information, but we still have a lot of terminology to get through. You guys stick on with us because it's getting better, because we're all here to learn. I'm going to transfer right over to Hannah so that we can talk about premiums and deductibles. If you could explain what a premium is, and then we'll go right into deductible. Hannah will have you take that on as well. Oh, nous pressé transfert nous directement sur Anna Kounila, nous entrer dans même domaine terminologie toujours. Nous demander pour nous expliquer nous pour nous deux mots ça yo premium avec deductible ou déductible. Donc n'attendez des réponses. So a premium is the monthly amount that you'd be responsible for paying for your health insurance. Not every insurance has a premium. So if you had Mass Health, you might not have a monthly amount that you need to pay, but most insurance, including work insurance and Medicare, there can be a monthly premium that you're responsible for to keep your coverage. I'll pause there. Premium, non, c'est l'argent ou payer chaque mois pour capable kembe assurance là. Donc c'est l'argent que yo prend sous ou bien on paye chaque mois pour capable rester dans assurance là. Bien entendu, c'est pas toute assurance qui gagne ça les premium là. Mais majorité assurance yo gagne un sacré l'argent chaque mois ou payer pour capable rester dans assurance là, et c'est ça qui relève premium là. And then the deductible is another cost that some people have with their health insurance. It's a set amount that you are responsible for paying the medical bills up to before your health insurance kicks in, and then you pay like a copay for seeing your doctor. So for example, you could have $1,000 deductible, and before you meet that, you can only access certain preventive services without having to pay towards that deductible cost. Déductible là ou deductible j'en c'est yon cob ou c'est une quantité d'argent que établi ou capable payer une intervention ou bien à chaque intervention. Donc par exemple si que deductible là c'est yon $1,000, c'est what does that mean? 1,000 you pay fully or a portion of this? So say you have $1,000 deductible and you're going to see a specialist, and that would cost $200. Mm-hmm. So you would pay the $200, and then your deductible is reduced to $800, but you would still pay the full medical bill until you hit that amount for most services. Okay. So l'essentiel c'est deductible là son cob ou gagné, et puis cap réduit à chaque intervention ou gagné yo. Donc si vous aller dans l'intervention, yo déduit, bon, moi expliquer li, yo fait déduction sur montant ça jusqu'à ce que comme ça les fin rive net accompli. Et c'est là ça qu'on y a capable l'autre valeur yo capable entrer en application.
I'll add that you can get like your annual physical and certain screenings like cancer screenings covered without having to pay, and that so that wouldn't have to be paid to go to your deductible. You can still get that covered if you have a deductible you need to meet. If you don't have, or if you have? If you have. Not everybody has a deductible. If there's no deductible, then you don't have to pay towards an amount. It's basically plans that have that extra cost. You have to pay for most medical services until you hit it. D'accord. Et par exemple, nous dit par exemple si que ou pral faire yon sacré les physico, ou yon pral faire yon check pour cancer annuellement, donc ou gen doit pas payer pour ou gen doit pas payer, ou gen doit pas faire déduction, ou gen doit pas agir dans déduction pour ça veut dire pas payer pour bagay ça yo. Mais le plus souvent toute intervention extraordinaire qui gagne pour faire, eh bien ou capable yo sorti ou payer dans deductible la donne. Awesome. So if you have a deductible, until there are certain things you have to pay for until it's depleted, and then your full insurance covers everything or comes in, but there's certain services that you can still access, like your primary care screenings and so forth. En un mot, si vous gagnez une déduction, ça veut dire déductible là, si vous cap continuer à déplier l'argent là-dedans jusqu'à ce que il finit complètement. Et pour une certaine assurance même, il n'y a pas besoin de déduction, ou bien une certaine intervention pour besoin de faire tout, ou pas besoin d'agir sur déduction. Just going to add that after you meet the deductible, you still could have to pay like a copay, like $10 to see a doctor or something like that. So it's not, unfortunately, doesn't mean that you have nothing to pay after the deductible. Alors, faut seulement ajouter tout après l'offre sacré les déplètes jouer utiliser tout deductible loi déduction là ça pas veut dire ou pas gain pour payer parce que on toujours capable besoin pour payer copay yo leur aller dans intervention mais leur acheter médicaments etc. Awesome. Thank you so much, Hannah. We're looking at the time and I can't believe that it's already almost 7 o'clock, but we're going to run through a few of these last terminologies here. Leslie, we're going to move on to you. Super quick, basic description of Medicare versus Medicaid. For sure. Nous getan le ap avancé en pile parce que nous pas espérer nous pas croire que le getan presque 7 heures déjà mais n'a privé exactement sur Leslie pour lui capable expliquer nous s'il vous plaît différence il y a Medicare and Medicaid. Yes, I got excited because this is a very often confused. Medicare and Medicaid, they sound exactly the same, but they're different. They're very different. So Medicare is for people who are 65 and older. It's a health insurance program that is offered all around the country, around the United States. So that's Medicare. OK, Medicare, c'est une assurance que yo bay dans tout pays, dans tout state là, il dit dans tout pays, dans États-Unis, à moun qui gagne 65 ans et plus. If you are under 65, you have a disability, you might also be eligible for Medicare. Si vous gagnez moins que 65 ans et puis vous gagnez une disabilité, vous gagnez un handicap, ou capable couvrir et Medicare capable couvrir tout, capable mettre en basel. Mm-hmm. Medicaid is for people who have low income. So sometimes you can be over 65 and have Medicare and Medicaid because you are low income or you meet certain income limits. OK, Medicaid là lui-même, c'est une assurance pour moun qui pas fait en pile l'argent. Ça qu'arrive que ou en même temps gagne 65 ans et puis ou pas fait en pile l'argent, le sort gagner tous les deux. Medicaid is also different state by state.
So if you live in Massachusetts, Medicaid is known as Mass Health. Système nan, Medicaid la, li généralisé dans tout pays, mais cependant, dans chaque state, li ka gon non différent, mais c'est même système nan. Par exemple, Massachusetts lui-même, li relè Mass Health. Exactly. Thank you. Merci, c'est ça. Thank you so much, Leslie. I'm just going to go back to Medicare. So you talked about if you're less than 65 years old and you have a disability, you may qualify for Medicare. Can you share what types of disabilities might be qualified or qualify someone to be able to get Medicare if they're less than 65? Ou so di la, moun ki gen Medicare, c'est moun ki genyen 65, plus que 65 ans, ou bien ki genyen yon désabilité. Est-ce qu'on ka décrit pour nous une série de désabilités qui ka permettre ou qualifier pour Medicare? Mm-hmm. So there are a few different kinds or parts of Medicare. And if you have a disability and you're receiving Social Security disability benefits, so SSDI, if you've been receiving Social Security disability benefits for at least 2 years, and that's a documented disability, you could be eligible for Medicare. So the type of disability varies. As long as you've qualified for Social Security disability benefits for at least 2 years, you should be eligible for Medicare. Non, nous connaissons désabilité yo capable en pile. Assurance en lui-même li pas entrer pour dépister différentes désabilités qui permettent de qualifier. Ça lui permet de rentrer dans un critère général qui à partir de Social Sécurité, il dit si que ou recevoir SSDI, ça veut dire yon l'argent que Social Sécurité ba ou parce que ou gain des habilités, de pouvoir recevoir l'argent ça depuis environ 2 ans, mais bien Medicare lui-même li tout permet, li prend critère ça te permet de qualifier pour recevoir assurance. Mm-hmm. And there are a couple of conditions or diseases that you don't need to wait for 2 years. So that could be end-stage renal disease or also Lou Gehrig's disease, if I'm saying that correctly. OK. Il y a une série de conditions que vous jugez très spéciales qui permettent que vous pas besoin de temps ou gagner 2 ans pour qualifier pour Medicare là. Sous une maladie, ça, par exemple, il y a sous la phase finale maladie rein. Et puis, il y a une autre maladie, what do you say? What is it? Lou Gehrig's disease. Lou Gehrig's disease, je ne pas vraiment recall ça lié en créole, mais c'est une maladie qui permet que ou capable de qualifier directement pour Medicare sans que ou pas besoin de 2 ans. Awesome. Thank you so much. Thank you for explaining that very beautifully, Leslie. And moving on to our last chain of terms here, PPO. We hear PPO, HMO. So PPO is Preferred Provider Organization, HMO, Health Maintenance Organization. Hannah, can you maybe tackle PPO first? Can you explain what PPO is, please? Donc, nous rentrons toujours dans explication terminologie. Actuellement, nous demandons à Anna pour lui dire nous connaissons PPO, veut dire Preferred Provider Organization. Et nous gagnons HMO, qui c'est Health Maintenance Organization. Et lui demander est-ce que Anna capable élaborer plus sur ça pour nous capable plus clair sur lui. The big thing to know about a PPO, which is a private insurance type of health insurance, is that there's an in-network and out-of-network option. So you would select this more if you know you're going to see doctors that would be outside of the normal insurance network. And we went over, I know Leslie helpfully went through in-network and out-of-network before.
you tend to pay a lower copay for doctors that are in network and a more expensive copay for doctors that are out of network, but they still can see you even if they're out of network. PPO lui-même, ça veut les PPO, c'est kind of yon assurance privée. Mais ça li bon comme privilège, ou capable choisir un docteur qui l'en network là et qui en dehors network là. Seule garantie qui gagne c'est que copay si docteur a l'en network là, li capable copay a pipiti que si docteur a li pas l'en network là. Mais ça li bon comme privilège ou capable choisir docteur quel que soit côté lié que li en dedans que li dehors système là. Ça veut les network là. So HMO, you work within a private health insurance network. And so you would see doctors, go to hospitals and pharmacies that are within that private health insurance network. HMO lui-même, c'est toujours au deal avec assurance privée et système yo, mais il permet de choisir docteur ou bien l'hôpital ou bien tout bagage que besoin yo, mais yo doué en dans système non. Ça veut dire il semble pas permettre de choisir de yo système nan l'an HMO. Awesome. Thank you so much. We just made it under record time. I almost got a little nervous that we weren't going to get through everything, but those are all the terminology that we as a group, our 3 organizations work together to look through and say, what are the most common things that can confuse people, even for ourselves? What have we come across that kind of never really made sense or clicked for us, and what can we share? And those were the very few that we came up with. And although I say very few, that was a lot. That was a lot. But if you need any help, to reach out to My Ombudsman, which is again mass health focused, or Healthcare for All, that covers private insurance. Right, Hannah? Correct me if I'm wrong. Can deal with some mass health questions if needed, but they also help you get insurance. So if you have any questions, to reach out to both organizations, and their numbers at the bottom of the screen. Oh, merci beaucoup. Moi, t'es un petit genre, bien souci pour que nous pas arriver couvrir tout topic yo avant l'arrivée, mais nous semble presque arriver couvrir yo. Nous dit nous getan apprendre un paquet de bagages concernant terminologie yo, getan pile connaissance, nous t'a dit une série, 2-3 connaissances, même pas dire 2-3 connaissances. Nous getan un paquet de connaissances de ça, nous getan à partir de ça nous traduit aujourd'hui là. Nous content parce que nous gagnons Healthcare for Help ou My Ombudsman, tout le monde s'est aidé nous pour nous faire une connaissance à yo, et nous connaissons tout yo là pour continuer aider vous si vous besoin pour permettre résoudre problème assurance ou, et aussi m'pa connaître si sur ça, mais Anna on va corriger moi, yo là tout pour permettre ou gain assurance. And we're right up to time, but I don't know if Hannah or Leslie have any final words they want to share before we wrap up. Comme le a presque arrivé là, m'pa connait si Anna ou bien Leslie yo gen une dernière intervention yo ka fait avant que nous finir avec émission aujourd'hui. I would just say thanks again for having us, and Healthcare for All is a resource on getting health coverage, questions about health coverage for all of the state programs, so feel free to reach out to us. Moi, je dis merci parce que vous te recevoir nous là aujourd'hui, et nous connaissons Healthcare for All là pour être capable d'aider pour résoudre problème assurance, et aussi là pour être capable d'aider aux joindre assurance. And thank you so much, HAMA, for allowing us to share these definitions with your audience. Please don't hesitate to reach out if you're confused, if you've heard a word here and need more explanation. We will take the time to explain it to you. So feel free to reach out to
Healthcare for All or My Ombudsman, we want to support you. Thank you. Merci HAMA parce que vous te permettre nous te gagner accès avec audience aujourd'hui pour nous être capable de présenter émission ça ou bien connaissance ça avec public là et nous demander ou tout capable sentir libre pour relayer nous n'importe l'heure ou gagner un problème ou capable relayer nous pour nous capable de résoudre le problème. M'a tout ajouter numéro yo gagner n'a rappeler c'est 800 272 42 32 800 272 42 32 et nous gagnons My Ombudsman qui gagne 855 781 98 98 855 781 98 98. Thank you. Daniel m'a prend sous créole là pour me terminer. So, merci tout le monde d'être que ou joindre avec nous à soir. Nous disons Daniel un grand merci, toujours un grand merci d'être avec nous pour aider nous dans la traduction. Si vous avez besoin qu'on ait plus de HAMA, ou pour aller sur le site nous qui est en bas écran myhamahealth.org. Nous sur YouTube, nous connaissons des gens qui suivent sur YouTube, des gens qui suivent sur Facebook, livestream, ou bien sur LinkedIn tout. Mais sur YouTube, ou joignez-nous, pas oublier subscribe dans YouTube channel pour toujours connaître qui l'on a fait une émission sur santé. Et nous connaissons à soi nous fait émission ça sur terminologie de assurance, mais nous gagnons 3 autres live stream que nous fait avec équipe Hannah avec équipe Leslie. Et il y a différents topics que nous adressés dans live stream ça qui sur YouTube à HAMA. So, allez sur YouTube, là, on a besoin de toute information assurance. Ça veut dire qu'il y a 4 vidéos de assurance pour faire tout connaître qui ça assurance qui ça le payer et pour qu'à joindre plus d'informations. So, pas oublier aller dans YouTube là pour joindre ressources ça yo. Si vous voulez suivre HAMA sur Instagram et Facebook, ou après sur en bas écran, suivre nous sur radio, c'est @myhamahealth. Nous sur Instagram avec Facebook tout, qu'à suivre nous là. Nous disons tout le monde merci d'être que vous suivez avec nous à soir. Daniel, merci. Leslie, merci. Hannah, merci. Everyone, and have a great night. Thank you. Merci. Merci. Au revoir. Merci.